Die Mercedes-Benz CLA repräsentiert ein perfekt Symbios aus Elements, Leistung und Innovation, einem Segment der kompakten Luxusfahrzeuge seit ihrer Einführung hat. Die CLA die Erwartungen deren, was ein Einstiegsmodell von Mercedes-Benz lassen kann, nu definiert. Mit ihrem schlanken, viertürigen Coupé-Design sieht sie sofort all Blick auf sich und bietet die Raffinesse, die man sonst nur von Herrklasse den Limousinen kennt, jedoch in kompakterer und zugänglicherer Form. Die CLA wurde erstmals 2013 vorgestellt und entwickelt sich schnell zu einem der erfolgreichsten Modelle von Mercedes-Benz, besonders bei jüngeren Käufern, die den Stern auf der Motorhaube wollten, ohne Kompromiss bei still und moderner Technologie einzugehen. Über das Jahr hat Mercedes-Benz die Klasse stetig weiterentwickelt und mit modernsten Features aus in Spitzenmodellen ausgestattet. Sie steht heute als Symbol dafür, why Mercedes-Benz Lexus demokratisiert und dabei sein Grundwort, why Handwerkskunst, Leistung und Innovation zu vergrößern. In dieser Rede werden wir festen der klar belutschten von der Designsprache und technischen Brillanz his hin zur Rolle als Wegbereiter in der Produktpalette von Mercedes-Benz. Ob Autofan potenzieller Kiede für oder einfach nur fasziniert von Automobilen Meisterwerken. Delay soll ein Gesketch die Wort ist gehört zu werden. Die CLA ist dies besonders für außergewöhnliches Design. Mercedes-Benz Voltierer der Philosophie der sinnlichen Klarheit, die auf Klärlinien, Glattflächen und ein emotional Ansprech setzt, die Fahrer und Betrachter gleichermaßen fesse. Die Silhouette der CLA ist unverwechselbar. Ihr Geschwingens datverleerlei Anmutung eines Coupés, obwohl sie vier Türen hat. Dieser Mutag Designschritt hat nicht nur traditionell Vorstellungen einer Kompaktlimousine herausgefordert, sondern auch einen Trend in der Branche gesetzt, dem viel Konkurrenten gefolgt. An der Front dominiert der markante Diamantgrill mit dem berühmten Mercedes-Stern flankiert von scharfen LED-Scheinwerfern, die einen dynamischen Auftritt verleihen. Die modellierten Seitenflächen ersuchen spinnen Dynamik, während das Heck mit seinen schmalen Rücklutschen und den integrierten Auspuffbelenden sportlich und zugleich ideal wird. Mercedes hat großen Wert auf Aerodynamik gelegt und mit einem besonders niedrigen Luftwiderstands bei Wert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Geräuschdämmung im Innenraum verbessert. Auch im Interieur setzt sich die Designphilosophie fort. Hochwertige Materialien, Turbiner auf das Lies und ein modernes, durchgängiges Digital Cockpit schaffen ein luxuriöses Atmosphäres, die weit über die Preisklasse hinausgeht. Die Klasse ist nicht nur Ästhetik, sondern Ausdruck von Innovation und Mut. Die Mercedes-Benz CLA ist nicht nur ein schönes Auto, sondern ein Paradebeispiel für technische Perfektion insbesondere ein Bereich Aerodynamik. Skån bei ihrer Markteinführung Generation einen Luftwiderstands bei Wert von der 23 Damals. Einer der Boston wird weltweit für den Serienfahrer. Dieses Ergebnis war nicht nur ein Marketinginstrument, sondern brachte handfest Vorteil, verbesserte Kraftstoffeffizienz, höhere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und weniger Windrieb. Ingenieur von Mercedes-Benz verbrachten unzählige Stunden im Windkanal, die Curve, Kant und die Lifting-Surfnung der CLA optimal zu gestalten. Selbst die unturbinen Verkleidung und die Außenspiegel wurden so designt, dass sie den Luftstrom möglichst wenig stören. In der aktuellen Generation kommen aktive Aerodynamik mit zum Einsatz, die sich je nach Vorsituation anpassen die Effizienz weiter zu steigern. So können sich beispielsweise Luften lassen Klappen öffnen oder schließen, den Motor besser zu kühlen oder den Luftwiderstand zu verringern. Dies Präzision zeigt sich auch beim Fahrwerk, das perfekt zwischen Komfort und Agilität ausbalanciert wird. Leichtbau mit handfestem Stahl und Aluminium macht das Fahrzeug windig und kompromissfrei der Sicherheit einzugehen. Wie klar beweist, technische Exzellenz ist nicht nur den Top-Modellen vorbehalten, sei es des Markenzeichen Mercedes-Benz.
Die Mercedes-Benz CLA in Beeindrucken bahnbrechend en modernem, die unterschiedlich Fahrbedürfnis Entdecken von sparsamen Vierzylinder his hin zu AMG-Performance Varianten. In den Basismodellen sorgen modern Turbomotoren für ein ausgewogen Balance zwischen Effizienz und Dynamik. Dank Prozessor direkten Spritzung und Abgasbelader liefern die Aggregat ein bemerkenswerte Leistung und den Kraftstoffverbrauchen die höher zu treiben. Für Fahrer, die mehr Power und Sportlichkeit wünschen, bietet die CLA AMG-Modell wie den CLA 35 AMG oder GNG 45 AMG, die mit allradontres leistungsstarken Turbomotoren ausgerüstet sind. Der CLA 45s Beispielsweise errichten mit seinem handfertigten 20-Liter Vierzylinder Turbomotor beeindruckend 421 PS Einwert, der ihn zu einem der stärksten Vierzylinder der Welt macht. Dank AMD Speedshift DCT-Getriebe und Prozessor-Fahrwerksabstimmung bietet eine Beschleunigung, die mit deutlich höheren Sportgeschwindigkeiten gelten kann. Dies Motorpalet sich des Mercedes-Benz CLA nicht nur als Einstiegsmodell betrachtet, sondern als ein Fahrzeug, das alle Erwartungen übertrifft, egal ob ein Wert auf Wirtschaftlichkeit, Langstreckenigkeit oder pure Performance liegt. Zudem erfüllen alle Motoren die neuesten Emissionsstandards und setzen auf Technologien wie Start-Stop-Automatik und Abgasrückführung Umlaufung der Chassis sein. Die CLA überzeugt nicht nur mit Leistung, sondern auch mit einem Fahrverhalten, das sehr das Präzise abgestimmt Fahrwerk vermittelt Fahrspaß auf kurvigen Landstraßen und gleichzeitig hohen Komfort auf langen Autobahnfahrten. Mercedes hat die Balance zwischen Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit perfektioniert in dem Adaptive Dämpfersystem integriert worden. Die sich automatisch in Vollstill- und Stressverhältnis anpassen. Der Tiefschwerpunkt der CLA kombiniert mit dem optionalen Aerodynamik Formatik sorgt für hervorragende Traction auch bei schwierigen Bedingungen wie Regen oder das Lenkverhalten ist direkten vermittelt einzigkehrend, was insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten oder schnellen Spurwitchen ein hohes Maß an Vertrauen gibt. Auch das Bremsverhalten der CLA ist präzise mit leistungsstarken Bremssystemen, die Vorkehrbremswedge und Hochstandfestigkeit sorgen. Varianten bieten zusätzlich ein noch schärferes Fahrverhalten mit strafferem Fahrwerk, sportlicherer Lenkung und dynamischeren Fahrmodi. Damit richtet sich die CLA Soul und sportliche Ambition voraus auch in diejenigen, die Wert auf Komfort legen. Im Inneren der Fülle wird sofort klar, dass Mercedes-Benz kein Kompromiss eingegangen ist. Hochwertige Materialien wie Soft-Touch-Oberflächen, Aluminium, oder Holzdekor und Edelledersitze sorgen für eine Atmosphäre, die man sonst nur aus Herrhaaren fast gesehen kennt. Das durchgängige Digital Cockpit mit großen Displays für Instrument und Infotainment sieht die Blick auf sich und vermittelt ein futuristisches Fahrerlebnis. Ambiente Beleuchtung mit bis zu 64 Farben erlaubt, den Innenraum individuell zugestalten von entspannendem Blau bis hin zu sportlichem Rot. Die Sitze bei exzellenten Seitenhalt und sind optional mit Funktionen wie Sitzsicherung, Belüftung und Memory Function ausgestattet. Auch die Geriestimmung wird auf höchstem Niveau umgesetzt, sodass selbst bei hohen Geschwindigkeiten ein angenehm leises Fahrgefühl. Mercedes hat zudem auf Ergonomie geachtet. Alle Bedienungen sind intuitiv platziert und die Mittelkonsole bietet ausreichend Steuerung für Alltagssteuerung. Das Rahmenangebot ist für ein kompaktes Coupé bemerkenswert, insbesondere auf den Vordersitzen, während das Dachshund durch die Coupéhaft-Form etwas niedriger ausfällt. Dennoch bleibt die CLA sicherlich eigentlich eine längere Reise. Diese Leistung mit dem hochmodernen Mercedes-Benz User Experience MBUX-Infotainment System ausgestattet, das Süden fortschrittlichen auf dem Markt gehört. Das System umfasst ein hochfluoreszenz Touchdisplay, ein digitales Kombi-Instrument und diese nach diesem Befehl Hey Mercedes aktiviert wird. Fahrer können Navigation, Musik, Klimmenlicht oder sogar Fahrzeugfunktionen wie Ambiente Beleuchtung per Sprechsturm
Dank künstlicher Intelligenz lernt Zure voorleben de Nutzers en past Vorschläge en Sprechendei. En beispielsweise der Beversiert routes ihr Arbeit oder Lieblingsradiosender. Das System unterstützt Apple CarPlay, Android Auto und Over-the-Air Updates, sodass die Software immer auf dem neuesten Stand bleibt. Zusätzlich bietet CLA Features wie Augmented Reality Navigation, bei der Navigationshinweis direkt in das Live-Kamerabild der Straße eingeblendet werden. Diese Technologie verbessert die Orientierung erheblich und ist ein Paradebeispiel dafür, wie Mercedes Digitalisierung und Komfort kombiniert. Mercedes-Benz hat die CLA mit einer Vielzahl modernster Sicherheits- und Assistenzsystem ausgestattet, die man sonst nur aus der Oberklasse kennt. Dazu gehören der Active Abstinence Assistant Distronic, der das Versuchung Abstinenz zum Vordermann hält, sowie der Spurhalteassistent, der sanft korrigierend eingreift, wenn man unbeabsichtigt die Vorspur verlässt. Notbremsassistent en mit Fußgänger und Radfahrer können helfen, Unfälle zu vermeiden oder daran Folgen zu minimieren. Weitere Funktionen wie Totwinkelassistent, Verkehrssicherung in 360-Grad-Kamerasystem erhöhen die Sicherheit zusätzlich. In Notfällen kann das Mercedes-Benz Notrufsystem automatisch Rettungskräfte verständigen und den Standort übermitteln. Diese Kombination aus aktiver und tiefer Sicherheit unterstreicht das Engagement von Mercedes-Benz, die CLA zu einer ihrer sichersten Fahrzeuge ihrer Klasse zu machen. Mercedes-Benz legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, und die CLA spielt in dieser Strategie eine wichtige Rolle. Durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien und effizienteren Motoren konnte das Gewicht reduziert und der Kraftstoffverbrauch optimiert werden. Auch Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Versionen sind Teil des Angebots, die es für ermöglichen, Kurzstrecken rein elektrisch zu zugehen und so Emissionen zu reduzieren. Mercedes-Benz verwendet zunehmend recycelt Materialien innerum und dabei den Premium-Charakter des Fahrzeuges zu beeinträchtigen. Zudem werden die Produktionsstätten, in denen die Kleinklage gefertigt wird, mit erneuerbarer Energie betrieben, was den CO2-Fußabdruck weiter senkt. Trotz ihrer sportlichen Linienführung ist die CLA erstens praktisch. Der Kofferraum bietet ausreichend Volumen für Gepäck, Einkauf oder Sportsachen und die Rucksätze lassen sich umklappen, zusätzlichen Storraum zu schaffen. Die Türöffnungen sind großzügig genug, den Einstieg zu erleichtern und die niedrige Sitzposition vermittelt ein sportliches Fahrgefühl. Für Familien oder Paar, die ein stillwilliges Auto suchen, ist die CLA eine attractive Option. Auch die Übersichtlichkeit wird verbessert mit großen Spiegeln und optionalen Assistenzsystemen wie ein Parkhilfe und Rückfahrkamera. Die CLA bietet zahlreiche Funktionen, die den Alltag erleichtern. Dazu gehören kabelloses Laden für Smartphones, mehrere USB-C-Anschlüsse, ein hochwertiges Burmester-Soundsystem und eine Smartphone-App, mit der man das Fahrzeug aus der Ferne überwachen oder sogar starten kann. Über Mercedes-Me Connect lassen sich Fahrzeuginformationen abrufen, Türen verriegeln oder Servicetermine planen. Diese nahtlose Integration digitaler Technologien zeigt, dass die CLA nicht nur ein Auto, sondern ein vernetztes Erlebnis ist. Die CLA hat seit ihrer Einführung eine neue Ära für Mercedes-Benz eingeläutet. Sie war eines der ersten Modelle, das gezielt auf jüngere Käufer abzielte und den Begriff Einstiegsluxus prägte. Ihr Erfolg hat gezeigt, dass es eine große Nachfrage nach kompakten Premium-Fahrzeugen gibt. Durch ihr auffälliges Design und den erschwinglicheren Preis hat die CLA neue Zielgruppen für die Marke gewonnen, die später möglicherweise zu größeren Modellen wie der I- oder S-Klasse wechseln. Die CLA hat den Automobilmarkt nachhaltig beeinflusst.
Nach ihrem Erfolg begannen auch andere Hersteller, viertürige Coupés in kompakter Form anzubieten, darunter BMW mit dem Grand Coupé und Audi mit dem A3-Limousine. Mercedes-Benz setzte mit der CLA einen Trend, der bis heute spürbar ist. Dieses Modell bewies, dass Technologie und Luxus auch in kleineren Fahrzeugklassen möglich sind, ohne Kompromisse bei der Markenidentität einzugehen. Die sportlichen EG-Versionen der CLA verdienen besondere Erwähnung. Mit aggressiverem Stühling, leistungsstärkeren Motoren und optimierten Fahrwerken sind der CLA 5 oder der CLA 45 sterke echte Performance-Maschinen. Der CLA 4 Sekunden von 0 auf 100 km und bietet ein Fahrerlebnis, das mit Supersportwagen konkurriert. Dank AMG-spezifischer Fahrmodi, Launch Control und Aerodynamik lässt sich die Power jederzeit präziser auf die Straße bringen. Die Zukunft der CLA sieht vielversprechend aus. Mercedes-Benz plant, das Modell weiter zu elektrifizieren und mit noch fortschrittlicheren Assistenzsystemen auszustatten. Künftige Generationen könnten vollständig elektrische Varianten bieten, die Teil der E-Familie werden. Auch das Infotainment wird weiterentwickelt, möglicherweise mit noch immersiveren Displays, erweiterten A-Funktionen und einer tieferen Integration künstlicher Intelligenz. Damit bleibt die CLA nicht nur ein Symbol für Stil und Luxus, sondern auch ein Wegweiser für die Zukunft des Automobils. Die Mercedes-Benz CLA ist so positioniert, dass sie Luxustechnologie und Performance zu einem Preis bietet, der für viele Käufer im Premium-Segment erreichbar bleibt. Im Vergleich zu größeren Modellen wie der E-Klasse oder S-Klasse ist sie deutlich erschwinglicher, ohne dabei auf die charakteristischen Mercedes-Qualitäten zu verzichten. Ihr Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zu einer attraktiven Wahl für Erstkäufer von Luxusfahrzeugen, junge Berufstätige und stillbewusste Paare. Die CLA konkurriert mit Modellen wie dem BMW Grand Coupé und Audi A3 Limousine, hebt sich jedoch durch ihr emotionales Design, das MBUX-System und die AMG-Performance-Optionen deutlich ab. Auch ihre hohe Wertstabilität und die umfassenden Garantie- und Servicepakete von Mercedes-Benz tragen dazu bei, dass die CLA nicht nur ein Kauf für den Moment, sondern eine langfristig kluge Investition ist. Die CLA ist ein globaler Erfolg und wird in vielen Märkten weltweit angeboten, von Europa über Nordamerika bis hin zu Asien. Sie spricht ein breites Publikum an, junge urbane Käufer, die Wert auf Design und Technologie legen, aber auch erfahrene Mercedes-Kunden, die ein Zweitfahrzeug mit Stil suchen. Besonders in den USA war die erste Generation ein Verkaufsschlager, da sie es einer neuen Kundengruppe ermöglichte, in die Welt von Mercedes-Benz einzusteigen. In Asien, insbesondere in China, zieht die CLA-Kunden an, die kompakten Luxus und modernste Konnektivität schätzen. Ihr Erfolg zeigt, dass die CLA nicht nur ein europäisches Phänomen ist, sondern ein globales Modell mit universeller Anziehungskraft. Die CLA ist mehr als nur ein Auto, sie ist ein Lifestyle-Statement. Mit ihrem sportlichen Design und den vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten erlaubt sie den Besitzern, ihren persönlichen Stil auszudrücken. Mercedes-Benz hat die CLA bewusst so gestaltet, dass sie ein jüngeres Publikum anspricht und gleichzeitig das prestigeträchtige Markenimage stärkt. Durch gezieltes Marketing in sozialen Medien und Kooperationen mit Influencern wurde die CLA zu einem Symbol für modernen, urbanen Luxus. Sie vermittelt das Gefühl, Teil einer exklusiven Gemeinschaft zu sein und unterstreicht den Anspruch von Mercedes-Benz, nicht nur Autos zu bauen, sondern Emotionen und Träume zu verkaufen. Innerhalb der Mercedes-Benz Modellpalette nimmt die CLA eine Schlüsselrolle ein. Sie fungiert als Bindeglied zwischen den kompakten A-Klasse-Modellen und den größeren Limousinen der Marke. Für viele Kunden ist sie der erste Schritt in die Mercedes-Welt und öffnet die Tür zu größeren Modellen und weiteren Technologien. Gleichzeitig ist sie eigenständig genug, um als vollwertiges Premium-Modell wahrgenommen zu werden. Ihre Kombination aus Design, Technologie und Leistung zeigt, dass Mercedes-Benz seine Philosophie auf jedes Modell
anwendet, unabhängig von Größe oder Preis. Die Mercedes-Benz CLA verkörpert die Zukunft des Automobils in vielerlei Hinsicht. Sie verbindet fortschrittliche Technologie mit atemberaubendem Design und nachhaltiger Ingenieurskunst. Sie zeigt, dass Luxusfahrzeuge nicht nur großen Limousinen vorbehalten sind, sondern auch in kompakter Form begeistern können. Ihre Erfolgsgeschichte beweist, dass Mercedes-Benz es versteht, Tradition und Innovation miteinander zu vereinen. Während sich die Automobilwelt auf Elektromobilität, autonome Fahrfunktion und neue Formen der Vernetzung zubewegt, bleibt die CLA ein Botschafter dieser Entwicklung, ein Fahrzeug, das Stil, Intelligenz und Verantwortung in einem Paket vereint. Für Enthusiasten, Technikliebhaber und alle, die Wert auf Ästhetik legen, bleibt die CLA ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte von Mercedes-Benz.